Hibariko's school gates are still open. I thought that Aoi might be on the rooftop, but I immediately passed it off. You can't see the stars yet. That's why Aoi isn't here. Where is she then? Here, passing the station, I see a figure far off in the distance in front of the Science Society. It's not Aoi, the figure is within the Science Society's grounds. I trace it with my eyes, but it soon disappears. Who was it? Was it the director? Was it the boss? Or was it someone else? The person that comes to mind is the director. As I'm looking in the direction of the building, the sky turns from orange to a deep shade of blue. So she's here at the harbor. While holding down her hair from the sea breeze, Aoi gazes at the ocean. That's a shame. Well, we can see it any time. You will be able to see the starry sky of the south someday. And I speak as if I'm in a play. What if I said that I'll let you see it? What will you do? What will you do? Don't say that. Give it some thought. And the result is? So it's unnecessary after all? Aoi is still looking at the horizon, which is now devoid of light. I'm not referring to that. When I said I'm going to show you the starry sky of the south, I'm talking about something closer to the real thing. You like the Science Society's planetarium, don't you? She frowns. If I do, what will you do? Silence ensues. Don't say that. Give it some thought. And the result is? That's a harsh way of putting it. What was the Science Society's planetarium like? The cold sea breeze blows past us, taking our body heat along with it. Will you tell me? To be honest, I've never seen an actual planetarium before. Yeah, is it surprising? I only started liking the stars just recently. I've garnered a fondness for them since taking part in the Tenkuru. So it wasn't like that before. I might have been like Aoi. Aoi doesn't observe the stars because she likes them. Likewise, I didn't join the Tenkuru because I like the stars. I think the planetarium's projector will be a lot cooler than the one we made. So, what's it like? She says this bluntly.
言ってきたんです。最後のとっておきだって。泣いていた私をあやす意味だったんだと思います。館長は私をプラネタリウム投影機の台座の前まで連れて行きました。上映中は投影機の姿は暗いから分かりません。上映が終わっても席からは離れている場所にあったから遠目でしか見ることができませんでした。ドームの中心に置かれたその黒い機械は天井の照明を受けて鈍く輝いていました。まるで星空を仰ぎ見るかのようにそこにありました。投影機を見たことのない人にそれがどんな形かを説明するのは難しいと思います。一番近いのは地球儀かもしれませんが、間近で見るともっとゴツゴツしてるんです。これがどうやって星空を映すんだろうって私は不思議でたまらなかった。そんな風に思いながら機械をペタペタ触っていたら館長は言ったんです。この穴から中を覗き込めるって。投影機の中には宇宙が広がってるって。私はそこに顔を近づけました。そして確かに見たんです。宇宙を見たんです。それは恒星投影球と呼ばれるもので、レンズを通してスクリーンに星座を映す元になるものなんだそうです。私はいつしか泣き止んでいました。私は宇宙を見たから。その宇宙に南天の星空を見たから。私は長い時間覗き込んでいたみたいです。その間に館長はどこからか望遠鏡を持ってきていたんです。私はその望遠鏡を受け取りました。屋上の鍵と一緒に受け取りました。これで好きな時に宇宙が見えるって言われて、科学館がなくなってもいつでも会いに行けるって、君の好きな星空に会えるって。館長は知らなかったんです。私が会いたい星空はひばりが崎からは見えないのに、ひばり港の屋上からは見えないのに。The lookout was off limits, so the director had given her the key to the rooftop, the next best place to see the starry sky. Though in the end, Aoi can't see the starry sky she desires. Why are you telling me this? You just felt like it? 多分そうです。 After telling me, are you going to distance yourself from me? Quitting the Tenkuru, is that what you're thinking? Aoi remains silent. Want to bet on it again? She blinked at those words. I will show you the Science Society's planetarium. In exchange, can you not quit the Tenkuru? Can you turn up to club activities more often? No. Let me fix up the telescope that you got from the director. This is the approach that I've come down to. My actions to take in order to get closer to Aoi. What Aoi treasures the most is the telescope. More than the Tenkuru, more than anything. Actually, rather than calling it betting, it's more like conducting business. どうして？ So, you up for it or not? その前にどうしてって聞きました。 It's probably because I feel the same way that the director did. The director might not have known that you couldn't see your favorite starry sky from Hibarigasaki, but that probably wasn't the only reason he gave it to you. The director wanted you to start liking the starry sky of Hibarigasaki. That's why he gave the telescope to you. When did the telescope break? もらってから1ヶ月も持ちませんでした。 Then it must have been quite old. Not very well thought out there, nameless director. I'm also like the director. I want you to start liking Hibarigasaki's starry sky. So, I want to try meddling a bit. Isn't that alright? 押し付けですか？ I want to try doing something that's dislikable. 嫌いならしないでください。 But there's something even more dislikable. I realized it because of you. 私のせいですか？
Yeah, I've come to dislike things not changing. But it only applies to you. また私のせいですか？ This impatience was born due to my opponent being Aoi. So, are you up for it or not? その前にもう一つ聞かせてください。 What is it? どうしてそこまでしてくれるんですか？ Because I love it, because it's you. 答えになってません。 But that answer was as simple as it gets. もういいです。わかりました。 Aoi responds as if she's given up. 先輩がしつこいのは今に始まったことじゃないですから。だからできるなら私に科学館のプラネタリウムを見せてください。もう一度見せてください。 I answer her with an I promise. Though what happens afterwards would depend on the director. If his feelings when giving Aoi the telescope are the same as mine, this will go well. It will definitely go well. Like yesterday, everyone gathered here after school. 科学館のプラネタリウムが使えるかどうか聞いてるんじゃないかな。私も一度見てみたいと思っていたので楽しみです。小雨ちゃん見たことなかったんだ。はい、麻生さんはあるんですよね。何度かね。閉館セレモニーのプラネタリウムが特に良かったな。天文クラブの会員も全員参加したから僕も感動したと思うんだけど、どういうわけかよく覚えてないんだよね。Was it due to the demonstration that he supposedly did? Also, what was the planetarium's final showing like? 最後だけあってすっごく盛り上がってたよ。上映が終わった後の拍手なんてドーム全体に鳴り響いてたし、ドームが明るくなったら職員の人が投影機の周りに並んでね、一人ずつ挨拶したんだ。その中に館長さんもいたのかもしれないね。館長は人前に出るのを嫌う人だって聞いていたから、どうだろうね。僕も顔を見たことすらないよ。奥ゆかしい方だったんですね。というより彼は目立つのが苦手だったんだ。 The boss's face pops out from behind the counter. 僕が学生だった頃からそうだったよ。 Oh, you've known each other for a long time then. 館長さんとはクラスメートだったんですか？先生と教え子の関係だよ。僕がひばり校に通っていた時に赴任してきた先生だった。とすると年上なんですね。実際には10も離れてないから、今では友人感覚で付き合っているけどね。 So he went from a teacher to the director of the science society? そうだよ。僕が卒業して10年くらい経ってからかな。当時の館長が高齢になって引き継ぎが必要ということで市の推薦で選ばれたんだ。総責任者としては年が若かったし大抜擢だった。それでも彼は天文学、特に望遠鏡やプラネタリウムに造詣が深かったからね。反対する人はほとんどいなかったという話だよ。ひばり校に天文学の授業はありませんし、科学や物理の教師だったんでしょうね。そうだね。大学ではもともと天文学を専攻していたそうだけど、それがなぜ教員の道に進路を変えたのかは僕も詳しくないんだ。で、連絡取ってどうだったの？元気そうだったよ。話し込んで長電話になってしまった。プラネタリウムは？だからプラネタリウムの使用許可聞いてくれたんでしょ？昔話に花が咲いて忘れてた。 Jeez. お父さんのバカ！ Excuse me, but can you please ask next time? The boss doesn't reply immediately. あまり乗り気じゃないみたいですけど。そうだね。どちらかというと僕は反対だから。なんでだよ。館長さんは喜ぶって言ってたくせに。彼じゃなくて僕の問題だからね。それより君たちにまだ聞いてなかったけど。 The boss surveys us again. 君たちはなぜプラネタリウムを見たいんだい？ Nobody replies. It's not that they're unable to, it seems like they're letting me answer as the one who started all this. So I speak up.
I want to let Aoi-san see the Science Society's planetarium once again. 葵さん Aoi Isuzu-san, she is a part of the Tenkaru. お父さんも一度会ってるよ。海水浴の時に。 The boss nods as if recalling it. 写真でしか見ていなかったけど、彼女がイスズちゃんか。大きくなったというよりは昔のまま小さくて可愛らしい子だな。 Now, she grew a little bit. 昔ってイスズちゃんの家族が7年前にひばりが崎に引っ越してきたというのは知ってたかい？そうなの？私は初めて聞きました。彼女は自分のことをあまり話さないからね。 I've heard about it from her in person, but it seems that the others didn't know. Well, I didn't know the part about the 7 years either. In other words, this means that just as I moved into the city, Aoi took our place and moved into Hibarigasaki. イスズちゃんのご両親はね、僕の同僚だったんだよ。元同僚と言った方が正しいけど。 This is also something new to me. So, Aoi-san's parents were... どちらも天文学の研究員だよ。 Huh. 現役のね。仕事で知り合って結婚したと聞いてる。 The boss narrows his eyes in nostalgia. 僕の同僚とは言ったけど、一緒に仕事をした期間は短かった。彼らはオーストラリアに海外赴任したんだよ。 Australia. 南十字星で有名なオーストラリアは、南半球の星空を研究できる数少ない天文施設があるからね。日本からの派遣研究員も後を絶たなかった。仕事は多忙だったそうだけど、それでも2人は結婚後に子供を設けたんだ。イスズちゃんはね、南天の星空が見える土地で生まれ育ったんだよ。 Ah, so that's why she longs for it. This isn't coming to us as a surprise. The southern starry sky that Aoi longs for is her birthplace. 彼らの勤め先は新しく建設された天文台だった。イスズちゃんはそこを保育園代わりに育てられたそうだ。と言っても星にはあまり興味を持ってくれなかったようでね。彼らはちょっと残念そうだった。それでもイスズちゃんは天文台に勤める研究員たちにはとても懐いていたんだ。だから日本に戻ることが決まった時の落ち込みようは相当なものだったそうだよ。 I finally understand now just why Aoi keeps her distance from others, why she dislikes hanging out in groups, why she doesn't make friends, and why she's afraid of the impending separation. Did they return to Japan for work-related reasons? いや、イスズちゃんの妹のためなんだ。鈴葉ちゃんの？ああ、鈴葉ちゃんは生まれつき体が弱かったそうだね。天文台の近くに住んでいたとしたら厳しいでしょうね。どうしても高地になるからね。昼は暑くて夜は寒い。乾燥地帯でもあるから雨量が少なく断水も多かった。鈴葉ちゃんも体調を崩すことが多かったんだ。だから日本に戻ることを決めたそうだ。医療の面から見ても日本の方が住みやすいからね。僕も仕事仲間として相談を受けていたから戻ってくることを勧めたよ。それでひばりが崎に引っ越してきたんですね。今は隣町の研究所に勤めているよ。オーストラリアから持ち帰った研究資料を役立てているはずだ。思ったんだけど、葵さんが引っ越してきたのって小学生の時になるよね。そうだね。鈴葉ちゃんは2歳くらいだったかな。でも私の小学校に転入生なんて来なかったよ。イスルちゃんは海外育ちの帰国子女だから、まずは日本語学校に通ったんだよ。そこで勉強した後に中学校に上がったんだ。葵くんが天文クラブで無口だったのは日本語がうまく話せないせいだったんですね。 If anything, it means that she wanted to go to the Science Society despite being bad at Japanese. Aoi gazed at the planetarium to distract herself from the loneliness of parting, just like how I gazed into the night sky in the city after parting with her. She moved here 7 years ago. However, the Science Society closed 4 years ago. For 3 years, the only things she gazed upon were the dreams of her old home. When that dream fell apart, she held onto the telescope that was left behind. That's why she refuses to let go. Despite her telescope falling apart too, she refuses to let go. イスズちゃんのためなら僕も協力するしかないんだろうね。
The boss laughs in self-derision. また明日にでも来てくれるかい。今度はちゃんと館長に伝えるから。彼が整備を続けているならプラネタリウムはまだ生きているはずだから。 Which means that we can resurrect her dreams. That's what I believe right now. Aoi didn't show up to our usual Friday observation sessions. I dropped by the harbor on the way back, but I didn't see her. I haven't seen her the entire day. There's distance between us. That distance is increasing. However, I will approach her nonetheless. I will catch up to her and make her turn around. Otou-san, tadaima! おかえり。天体観測は楽しかったかい？南魚座のフォーマルハウトがすっごく綺麗だったよ。もう自分で聞いといてすぐそういう顔するんだから。根が正直なものでね。ほんと、自分は天文学者だったくせに私が天文に興味持つといい顔しないんだから。Mina Hoshizora could only smile wryly at his daughter's lecture. そっちもお仕事終わり？ああ、店じまいも済んだしね。館長さんに電話は？仕事は終わったけどもう遅い時間だからね。なんかずるずる引き伸ばしそうなんだよな。 Soichiro laughs aloud. Asuho can only stare at her father blankly. プラネタリウムの件、お父さんが邪魔するなら私も容赦しないからね。どう容赦しないんだい？お父さんにメイド服着せられて無理やり労働させられてるって相談所に駆け込むとか。 That could be a problem. 本気で抹殺にかかってるね。Soichiro had never intended to force his daughter into helping out, but he did manage to get Asuho to wear the maid costume. それが嫌なら真面目によろしくね。 While Soichiro doesn't respond, Asuho doesn't say anymore and walks inside the house. Leaning his elbow against the counter, he lets out a sigh. In the past, Soichiro had been against his daughter being a part of the astronomy club. He had his reasons for not wanting Asuho to get involved in it. That's why he doesn't really want to do it. For someone who had initially opposed her membership of the Tenkuru, he can give his support now. He feels torn as to whether he should tell the director about the Tenkuru wanting to use the planetarium. あの感動をもう一度か。 Soichiro was also there for the closing ceremony. He had already resigned, so he was there as a part of the audience. Soichiro, who had grown to hate astronomy, had his heart waver from that show. He felt a sense of longing from somewhere. Was it due to the influences from the time when he was still an astronomer, or was it due to an even more fundamental force as a human? The planetarium has the power to invoke nostalgia. The director had said it before. A planetarium is a time machine for the stars. プラネタリウムというのは過去から未来まで好きな時代の星空を映すことができる。ギアとモーターを駆使して再差運動と年周運動を調整し再現する。機械仕掛けの宇宙が時をかけることさえ可能にする。だから誰もが懐かしく感じるのさ。 He had said that on the day after the closing ceremony while visiting Soichiro and showing him the insides of the unit. Inside was the condensed workings of the universe. He had lost his words. This was the world he had created. The universe conceptualized by an astronomer. The starry sky that the Tenkuru observes. His job is to give form to the mysteries brought forth by those who are involved in astronomy, as well as promoting it to the children of Hibarigasaki. まさしく神の所業だね。 If God created the universe, then he is the messenger. In reality, he, Soichiro's teacher, has passed down his will through the astronomy club and is being carried by the Tenkuru. It's not something for someone like him to stop. That's why Soichiro starts feeling like helping out.